네, 안녕하세요, 여러분. 오늘 NextRise 2022 서울에 왔습니다. 안에 진짜 많은 기업들과 진짜 많은 스타트업들이 있는데요. 대단한 스타트업들이 많이 있다고 들어서 저도 왔는데 한번 같이 다 둘러보시죠. 런던 퀸 엘리자베트 올림픽 공원을 혁신 공간으로 만들고 있는 기관이 있는데요. 도시를 개발하고 관리하고 있는 LLDC, London Legacy Development Corporation이라는 회사입니다. 영국에서 온 에마 프로스트 님이 지금 연사 준비를 하고 계시는데 같이 한번 만나보시죠. Let's go. Hello, Emma. Hi. Hi, nice to meet you. And you, how are you? Oh, so good to see you finally. Could you please tell us a little bit more about it and what it is doing in London and when did it start and that kind of introduction? Absolutely. Yeah. So the London 2012 Games were a really important deal for the UK. Okay. And we really secured the right to host those games on the strength of the legacy commitments that we made as part of the bid. Yeah. And so it was all about the long-term benefits that we needed to invest and deliver off Right. the back of hosting the 2012 Games. Right. And it's the London Legacy Development Corporation that's been charged with delivering that long-term legacy, the physical, the economic and the social benefits That's in the amazing. part of East London that hosted the Okay. Olympic and Paralympic Games. How did you decide to participate in this event, the NextRise 2022? Well, Kita actually approached us a little while ago. They'd read about the test bed work that we Okay. were developing on the Olympic Park. And they put a proposal to us around forming a Korean and UK test bed partnership, That's which was so exciting. How many startups are you guys looking for to go from Korea to LLDC? In total, we're looking at 10. 10 startups. So 10 startups in this program. Okay. And they will actually be split across 2 different testbed sites in the UK. Okay. So there's the Olympic Park in London, Right. and then there is Milton Keynes, which also Right. has a 5G-enabled testbed. What do you guys expect? What kind of support and what kind of help and what kind of guidance you expect from Korea International Trade Association to make this project work for you Well, guys? Kita have been brilliant to work with Yeah. already, so helpful and so efficient. That's and cool. so I think Kita knows the Korean innovation landscape inside out. Oh, yeah. What we're looking It does. for is a partner to help us navigate that. Right. So to help promote and then coordinate the startup kind of activity and responses to Mm-hmm. the innovation challenges that we set. So it will be about understanding the Korean startup landscape, helping us navigate that and helping Okay. get the best out of it to help us sift through what the top 10 should be. What is LLDC's future goal in terms of what you guys are doing in London and in terms of what you guys want to do all around the world? Well, actually, just this week, Yeah. we are launching Shift, London's living testbed. And this is the next 10 years of the Olympic Park's future, if you like, 10 years and beyond. Right. And it's really positioning the Olympic Park as a real world testbed. And that is both at a local, a national, and an international level. Okay. So for us, it's really important because we have this unique setup as Right. a 15-minute city, Right. kind of micro district where the use cases are endless. And we have access to a huge number of university partners, private sector partners, public sector partners, and community partners. Right. We're very keen to ensure that we really focus in on innovation through better urban futures. So we're keen to explore through lots of different innovation trials on the testbed, Right. health in cities, movement in cities, and climate adaptation in cities. And that's because we see these as 3 interrelated and fundamental issues that we need to grapple with in the very near future to improve urban futures. And that's not just a London Right. issue, that's a global issue. Exactly. So as I say, we're keen to work locally to globally, hence why we're involved in partnerships like the UK and Korea Testbed Project. Right. But we've only just launched the Shift London Living Testbed Project. So we're hoping to scale that up over the next few years Right. and to really drive the agenda of inclusive innovation. And we also hope that you have a great time at NextRise 2022. Thank you. Thank you And very thank you much. for having us here. Oh, thank you very much for your time, and we also hope you have a great time in Korea. 네, 여러분, 이제 우리 더 멋진 한 분이랑 만나러 가는데요. 브레인 애그리게이터의
전문가입니다. 짐만 씨인데요. 같이 한번 만나보시죠. Hey Jim. Hey, Zahid. Oh, nice to meet you. Yeah, Finally. Angie, how are you? Waiting for you. Could you please tell us what company it was? So Thrasio Yeah. wasn't the first aggregator, but the largest aggregator. Raised $3.7 billion, was the fastest ever unicorn in history. Right. And some people say they grew faster by revenue and margin than YouTube, Google, Facebook in their early days. So Oh, yeah? pretty impressive company. Whoa. And amazing to have a front seat in that journey. That's awesome. So I heard like they grew into a unicorn within 2 years of start. Just over 2 years. They launched in August 2020. Wow. In August 2018. By Yeah. 2020, they had the unicorn valuation and profitable. So what do you think is the key for success for companies in the brand I think aggregator market? any roll-up model involves, buying brands or revenue and aggregating that. I think what Thrasio was very good at was building an amazing team. Right. And so at the core of it was this incredible, the hyper growth, but with amazing people that kept the whole thing together. That's amazing. So what do you think will be the key for companies to be successful in the brand aggregator market? Well, look, the thing about aggregation is that you can accelerate your revenue much more quickly by acquiring revenue than you can by building it organically. So that's the number one thing in the model. Right. The second part of it is that once you've acquired that revenue, when you have a team of specialists, you can outperform the typical small enterprise because the depth and breadth of the skill and data and technology on your bench is much higher than the typical smaller business. So you can scale revenue much more quickly and you can accelerate profitability by having a higher skill set on the bench. Could you please tell us what is the value of Thrasio at the moment or in the recent past? Or in the value what I can tell you is that at the last round of valuation, which of fundraising, which was in December 2021, the valuation was said to be between $4 and $8 billion. Thank you so much, Jim. Thank you for your kind It's a words. pleasure meeting you. Likewise. I hope you have a good time at the event and also a good time in Korea. Thank you very much. Thank you. Thanks, Zahid. 우리 한국 창업 스타트업들만 있는 것이 아니라 전 세계 스타트업들이 와 있습니다. Hello, good to see you. 컴프레딕트라는 회사랑 만나러 갈 건데요. End-to-end virtual sensors 플랫폼 솔루션을 가지고 있는 모빌리티 인더스트리에서 지금 이제 사업을 하고 있는 회사인데요. 이제 우리 그 회사를 만나러 가니까 여러분도 같이 만나보시죠 한번. Let's go. 네. Hello. Hello, hello. Hey, hey, hey. Good to Good to meet you finally. My name is Miroslav. We specialize in virtual sensors, Okay. which are basically AI-based algorithms and analytic solutions Okay. that use already existing and available in-vehicle data. Okay. And the purpose for that is to either completely replace or Okay. enhance the existing hardware sensors. Yeah, so the mission is kind of to provide vehicle manufacturers or telematic providers and engineers a sustainable and very efficient, easy to use data analytics tool Okay. so that they can utilize this vast amount of data that's being generated by vehicles daily. All right. Today's event and also your work with Hyundai Europe could be a doorway for you guys to work with Korean automobile companies. Do you have any plans Hopefully. like that in the future? Of course, that would be amazing if we can connect, with new potential partners or clients. Right. We are already talking with one Korean company, Okay. and the POC is kind of ongoing. All right. But looking to make more contacts for sure. How did you start contacting with them? So Kita is actually working with German entrepreneurship Right. and German Accelerator specifically, which is kind of a sub-company of German entrepreneurship. Okay. Okay. So they are a company that's in charge of disseminating German startups globally. All right. They have global presence in several different countries, Okay. in Southeast Asia, among others. So that's how we know. Like, we participated in their program last year, and we are part of the alumni. From the German German accelerator. accelerator. So, what do you expect from Kita in terms of your business growth in South Korea? We would hope to receive
some kind of help with establishing, the network, Right, or right. the long-term partnerships, Right. Introducing us to potential clients or Right. partner companies that can help us grow here in this market. Because, as I'm sure you're aware, it can be very hard to penetrate the Korean market from Right. outside if you Right. don't have the proper introductions. So Right, we're right. hoping Kita can help with that. Yeah. What would be your message as a German startup for all those young people who are in the startup community? Well, there's a lot that goes into, running a startup. Right. It takes a great idea. True. It takes a little bit of luck, Right. good timing, great Right. team. Right. But I think most of all, it takes perseverance Right. and kind of sticking with it even when times are tough. Right. So just, go out there, try, fail fast, Right. try to recover, try to learn from your mistakes, and then in the end, it's about, you miss 100% of the shots that you don't take, so Right. you gotta go for it. That's true. That's true. Being a startup myself, I totally agree with you, and thank you for that great message for all the young people. And No it was problem. really nice to have you on the interview. Really nice Thank you so meeting much for your Thank time. you for And- visiting. 네, 여러분 여기는 키타존입니다. 여기 키타존 안에는 우리 국내 회사들 많고요. 국내 스타트업들이 많습니다. 그 중에 요즘 인플루언서들을 통해서 중동 쪽으로 K-뷰티를 소개하는 그리고 거기 회사들이랑 연결하는 아주 멋진 기업이 있습니다. 핫하게 뜨고 있는 기업인데요. 한번 같이 만나보시죠. 옴니버스 센트럴. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 네, 반갑습니다. 네. 그러면 옴니버스 센트럴 기업 소개랑 아이템 소개 좀 부탁드릴게요. 어떤 아이템인지. 네, 네네네. 알겠습니다. 저희는 뷰티라는 카테고리에 집중해서 네. 국내 기업들이 글로벌 진출할 수 있도록 다양한 사업을 영위하고 있는 옴니버스 센트럴입니다. 네. 그리고 저희의 어떤 주 모델인 비즈니스는 컬렉티브라는 서비스로 그동안 진입 장벽 때문에 진출하기 힘들었던 국내의 어떤 예. 기업들을 저희가 중동에 잘 안착시킬 수 있도록 예. 중동 인플루언서와 활용한 서비스를 제공하는 네. 모델입니다. 저희가 이제 중동 쪽에 국내 기업들을 진출시키는 어떤 서비스를 그동안 계속 하고 있었는데 네. 결국은 본질적 문제는 중동 소비자들이 네. 한국에 대한 어떤 브랜드에 대한 이해도가 너무 떨어지는 바람에 네. 저희가 이런 것들을 좀 인지도를 넓히고자 인플루언서를 활용한 서비스를 기획하게 되었고요. 네네네. 아무래도 중동 쪽에 좀 집중하다 보니 네. 자연스레 한국의 많은 이제 중동 직원분들이 예. 채용을 저희 회사로 이제 신청을 많이 하는 바람에 네. 자연스레 좀 팀이 결성된 것 같습니다. 옴니버스 센트럴이 설립된 지 이제 얼마 안 됐다고 들었는데 네. 그래도 이제 많이 진짜 빨리 이제 했다고 들었어요. 네. 그게 어떤 비결이 있었는지 궁금합니다. 중동에 한류 바람이 불고 있다 보니까 네. 저희도 이제 그 기세에 좀 편승해서 네. 매출이 자연스레 좀 높이 올라간 것도 사실이고요. 네네네. 또 스타트업의 또 제2의 숙명인 생존이라는 어떤 기세에 또 저희가 또 발 맞춰서 네네. 여러 가지 다양한 화장품 사업을 영위해서 매출을 발생시켰더니 좋은 결과로 다가온 것 같습니다. 아직까지 중동과 한국이 많은 무역과 교역을 하기에 시스템들이 준비가 안 돼 있는 건 사실인데 네네네. 그러한 여러 부분에서 도움을 많이 받았던 건 사실이고 그 부분에 네. 대해서 되게 감사하게 생각하고 있습니다. 아직 중동과 한국과 교역하기에 많은 행정적과 기술적인 어떤 지원이 필요한데 이러한 네네. 부분을 협회에서 많이 지원해 준다면 좀 더 수월하게 진행할 수 있지 않을까 생각됩니다. 우리 젊은이들이 지금 창업을 하려고 이제 꿈꾸는 젊은이들이 많습니다, 한국에서. 그래서 그 친구들한테 한마디 부탁드려도 될까요? 창업이 힘들고 되게 어렵지만 지금 현재 한국의 위상이 글로벌적으로 높아지고 있고 그런 기세에 편승해서 많은 창업가분들이 아이디어와 열정과 패기가 있다면 충분히 도전하시고 성공하시리라 믿고 응원합니다. 파이팅! 교육, 의료, 엔터테인먼트랑 다양한 분야에서 활용되고 있는 아이 트래킹 기술을 선도하는 스타트업이 있는데요. 한번 같이 만나보시죠. 저희 같은 경우에는 네. 이제 말씀하셨던 것처럼 의료, 교육, 엔터테인먼트, 뭐 광고 마케팅에도 네. 저희 그 시선 추적, 아이 트래킹 기술이 다 저희 널리 활용되고 있어서 되게 네. 그런 범용성이 좀 높은 그런 테크놀로지고요. 네네네. 한번 저희 테스트 보여드릴까요? 제가 지금 목이나 얼굴을 전혀 움직이지 않고 제
얼굴에서 이제 눈의 위치를 찾아서 저희 기술은 그렇게 적용이 되어 있어요. 한번 보시면 제가 지금 아래로 보고 있어요. 올라갔다가 내려갔다가 스마트폰이나 아이패드 뭐 이런 뭐 태블릿에 있는 전면 카메라로 네. 이제 시선을 추적하기 때문에 별도의 하드웨어가 필요 없다는 게 가장 큰 장점이고요. 그러면 진짜 신기한 기술인 것 같은데 네. 이 기술이 더 발전되면은 어떤 분야에서 더 많이 이거를 네. 사용할 수 있을지 혹시 말씀해 주실까요? 네. 저희 같은 경우에는 네네. 이제 교육이나 의료 쪽이 아무래도 더 네. 특장점이 있을 것 같은데 네네네. 아이들이 이제 인터넷 강의를 보면서 선생님한테 여기에 집중을 했어요. 아니면 수업 시간에 졸았어요. 아니면은 화면을 너무 가까이 보고 있어요. 그런 모니터링 기능이 실제로 사실 그런 교육 기업에서 실제로 사용이 되고 있고요. 네. 이런 헬스케어 같은 경우에는 난독증이나 ADHD 그런 치매 같은 분들이 네. 이제 그런 분들이 그런 질병을 가지고 계신지 그런 네네. 시선으로 이렇게 그런 시선 데이터를 기반으로 해서 네네네. 그런 분들이 그런 질병이 있다 없다라고 하는 그런 연구들도 저희가 지금 개발진에서 진행을 하고 있어요. 동종업계 다른 기업들과의 좀 이점이라고 하면은 이제 저희는 하드웨어가 불필요하고요. 보셨다시피 예. 이제 이런 전면 카메라로만 움직인다는 게 가장 큰 장점. 그리고 가격도 타사 대비 한 100분의 1 정도로 굉장히 저렴하다는 점. 네. 그리고 앱, 웹 전혀 아무렇게 문제가 되지 않도록 호환성도 너무 좋고요. 네네네. 이 기술을 범용적으로 굉장히 다양한 비즈니스 필드에서 쓰실 수 있다는 게 저희가 네. 좀 특징 포인트로 밀고 있는 부분이에요. 비주얼 캠프의 앞으로의 기획이 어떻게 되는지 한번 말씀해 주세요. 저희가 비주얼 캠프 같은 경우에는 이제 네. 아이 트래킹 기술로 세계 1등 하자가 제일 큰 목표예요. 그래요? 원대한 목표입니다. 무역협회가 오늘 이 행사를 준비하셨잖아요. 그래서 무역협회와 인연이 어떻게 되셨는지 그것도 한번 설명해 주세요. 굉장히 많은 시간 동안 저희 쪽에 도움을 많이 주셨어요. 이제 네네. 여러 해외나 국내 기업들과의 실증 POC, 그러니까 저희 기술에 대해 입증을 하는 그런 프로젝트들을 많이 연결을 해주셔서 네네네. 저희 기업의 여러 기업들에 좀 소개를 할 수 있고 같이 이렇게 사업 협력할 수 있게 여러모로 많이 도와주시고 이런 네네. 넥스트라이즈 같은 행사들을 좀 많이 적극적으로 지원을 해주셨어요. 그럼 이런 행사를 조금 더 많이 했으면 좋겠다 이런 이런 마음. 행사도 너무 좋죠. 저희 그렇죠. 투자자분들도 직접 미드업도 할 수 있고 너무 좋은 것 같습니다. 네, 맞습니다. 네, 여러분. NextRise 2022 서울 너무 좋았습니다. 이제 내년에도 NextRise 2023 서울이 있을 거니까 거기 여러분들이 창업 쪽에 많은 도전을 해보세요. 감사합니다. NextRise 파이팅! NextRise 파이팅!